Tashi-dele Rinpoche. Oh yeah, Tashi-dele, Tashi-dele. Oh yeah. Tashi-dele. Oh yeah. Greeting to everybody. Tashi-dele Rinpoche. Tashi-dele. Oh yeah. So we are going to start today's gathering, and we will start with saying the refuge and the bodhicitta lines with the strong and a clear mind taking refuge in three jewels and holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main intentions or the motivations to join this class, and also, our other activities that we are going to participate today or tomorrow or coming weeks, months, years and decades. As we know very clearly, our positive motivation, particularly these kind of mental states, refuge and bodhicittas, people who follow the teachings of the Buddha. And these are some of the most profound and extremely helpful and positive minds to be experienced, to be held within ourselves. And with these kind of states of minds, if we carry on our daily activities and engage in routine events with these kind of mental states, then we will see the benefits of following the teachings of the Buddha, teachings of the Buddha. I usually say this half jokingly, half truthfully, following the teachings of the Buddha will not necessarily make us externally rich, not necessarily make us materially rich. But if we follow the teachings of the Buddha, with these kind of mental state, internally, that will, enrich us very much. Whatever lifestyle that we have, in which age that we are, young, middle age, over 60 or 80, regardless of all these surface differences, if we are able to live our life with the teachings of the Buddha and with these kind of important mental states, refuge and bodhicitta, internally,
internally, mentally, we will be extremely, rich and what you call it, rich in the sense very much, fulfilled. Life is, regardless of external differences, external challenges, internally we will feel very much enriched and fulfilled. And that is something important, So, as I said many times, the beginning of our gathering, reading these 4 lines with the deep thinking, feeling, experiencing, the refuge and bodhicitta are very, very important part of our gathering. Oh, yeah. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và để bắt đầu buổi thuyết pháp, chúng ta sẽ trì tụng 4 câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm với một tâm rất là mạnh liệt và rõ ràng để mà quy y nơi Tam Bảo và giữ tâm tỉnh thức vị tha làm ý định chính để mà chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Đồng thời, không những như vậy mà những hoạt động khác mà chúng ta sẽ thực hiện ngày hôm nay, ngày mai hay những ngày tháng sắp tới, những năm tháng hay những thập niên sắp tới, chúng ta đều biết rất là rõ ràng rằng động cơ tích cực cụ thể là 2 trạng thái tâm quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. 2 trạng thái tâm này rất là sâu sắc và rất là hữu ích để mà cho chúng ta được trải nghiệm, để chúng ta giữ đó trong tâm khảm của mình. Nếu chúng ta thực hiện những hoạt động hàng ngày mà đi theo chiều hướng này, giữ được 2 tâm này thì chúng ta sẽ gặt hái được rất là nhiều lợi lạc. Bởi vì chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật. Thầy thường nói nửa đùa nửa thật rằng khi chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, không cần thiết là ở những bên ngoài hay về vật chất mà chúng ta giàu có. Nhưng nếu chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật thì ở bên trong chúng ta rất là phong phú, rất là giàu có. Cho dù là cái lối sống của chúng ta như thế nào, chúng ta là những người trẻ, những người già, những người trên 60 tuổi, vân vân, không kể bất kỳ những hoàn cảnh nào chúng ta có, nếu chúng ta có khả năng để sống theo giáo lý của Đức Phật và mang theo mình 2 trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và phát triển Bồ Đề Tâm, thì bên trong của chúng ta rất là phong phú trong một chiều hướng là chúng ta được thỏa mãn, chúng ta được toại nguyện, cho dù là bên ngoài những cái yếu tố nó có thể gian nan thử thách đến chúng ta như thế nào. Và điều này là một cái điều gì đó rất là quan trọng. Cũng như thầy đã nói nhiều lần trước khi những buổi thuyết pháp, thì chúng ta hãy đọc 4 câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm với sự suy nghĩ sâu xa, và điều này cũng là điều quan trọng. Just briefly to remind ourselves, that when we say the first 2 lines, that is, the refuge, Sangye, Chodang, Choki, Chongnam La. When we say that line, the first line, when we say either in Tibetan, Sangye, or in English, Buddha, or in Vietnamese, whatever in language, when we say those 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, be able to feel, able to think, the qualities of the 3 jewels, In brave, the qualities of the Buddha, the historical Buddha, or Buddhas,
enlightened beings, their quality is, fully awakened in the sense, great compassion and wisdoms are fully developed or cultivated. And with these two, reach out towards all living creatures without any discriminations, without any particular selections, with the compassion and wisdom. Out of the compassion and wisdom, which these two are fully developed or fully cultivated, then reaching out, towards all living beings. And that is the briefly, the qualities of the Buddha. And the qualities of the Dharma, the second refuge object, the qualities of the Dharma, peace. Peace, while by its nature, Dharma is peace. When I say by its nature, Dharma is peace, Dharma here refers to, like in a very brief form, concentration, ethics, and wisdom. And the result of cultivation of these three, that is complete extinction of suffering and origins of suffering. So by nature, they are peace. And while these concentration, ethics, and wisdoms are cultivated within individuals' mental state, within individuals' mental continuum, there is a tremendous sense of peace. And at the end result, when the individuals are able to cultivate these three, concentrations, ethics, and wisdoms are fully cultivated, fully developed within the individual, then individual will experience complete cessation of suffering and origins of suffering. And the end result is also peace. So in certain extent, the quality of the Dharma is true peace. And the quality of the Sangha, that very broadly, the qualities of the Sanghas live their life according to the teachings of the Buddha. Whether they are the ordained monks or not, whether they are Tibetans or not, regardless of all those differences, people who live, according to the teachings of the Buddha, and at the same time try to help others who are again trying to live their lives according to the teachings of the Buddha, and that is the qualities of the Sangha. So when we say first line, Sanje Chodam Soji Chonam La, to the Buddha, Dharma, and the Sangha in English, really trying to recall the qualities of the three jewels. Và để tóm gọn lại, để nhắc nhở cho chúng ta, trong dòng kệ quy y, dòng kệ đầu tiên nói rằng con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng. Ở đây trong tiếng Tây Tạng là Sangha là Đức Phật. Thầy nói rằng cho dù là ngôn ngữ nào mà chúng ta trì tụng, câu đầu tiên là con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng,
thì chúng ta hãy nên nghiệm để mà có khả năng có thể cảm thấy được, nghĩ được phẩm hạnh của Tam Bảo. Phẩm hạnh thứ nhất là của tất cả chư Phật, những đấng giác ngộ, là những đấng hoàn toàn tỉnh thức. Trong một chiều hướng, khi chúng ta nói hoàn toàn tỉnh thức là với lòng từ bi và với trí tuệ đã hoàn toàn được khai triển, hoàn toàn được trưởng dưỡng. Và khi hai lòng từ bi và trí tuệ này hướng đến cho tất cả chúng sinh hữu tình mà không có cái sự phân biệt nào, không có cái sự chọn lựa nào, và đó là phẩm hạnh một cách ngắn gọn khi chúng ta nói đến phẩm hạnh của chư Phật. Khi chúng ta nói đến phẩm hạnh của nơi quy y thứ hai, đó là Pháp, thì Pháp là sự an lạc. Bởi tính chất của Pháp là sự an lạc. Pháp ở đây là chúng ta nói tóm gọn một cách là sự thiền định, trì giới và trí tuệ. Kết quả của sự tu tập qua sự thiền định, trì giới và trí tuệ thì dẫn đến sự hoàn toàn diệt độ của sự khổ và những nhân của khổ đau. Và như vậy, Pháp là sự an lạc. Thì để cho chúng ta tu tập dưỡng điều này ở trong dòng tâm thức của mình, để trong một chiều hướng là có cái khởi lên, là có cái sự an lạc, là cái kết quả cuối cùng. Và cái kết quả đó đưa đến cái sự diệt trừ tất cả những khổ đau và những nhân của khổ đau. Và như vậy, phẩm hạnh của Pháp đó là sự an lạc, thật sự an lạc chân chính. Và khi chúng ta nói đến phẩm hạnh của tăng đoàn, ở đây là những chư vị sống một cuộc đời theo giáo lý của Đức Phật. Thì cho dù đây là chư tăng, là những vị tu sĩ hay không, hay là người Tây Tạng hay không, bất kỳ những hoàn cảnh nào, nhưng mà những người sống cố gắng noi theo giáo lý của Đức Phật cùng một lúc, và họ cố gắng để mà giúp đỡ những người khác, và đó là phẩm hạnh của tăng đoàn, hay chúng ta nói đến chư tăng. Và như vậy, câu đầu tiên nói con xin quy y Phật, Pháp và tăng đoàn tối thượng, thì khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy cố gắng để nhớ lại những phẩm hạnh của Phật, Pháp và tăng. Then second line, Changchup Bharatu, Changchup, that is enlightenment. Chang, literally, it means, there are several different meanings with this term. It depends on in which context that we are referring to. In this context, Chang literally means purified. So all the, afflictions, all the defilements are purified. Chang, chup. Chup, that literally it means possess, have it. So it means all the great qualities are, present. So meaning, in Buddhism, when we talk about enlightenment, this English term, enlightenment, has its own, the connotation with that term, because the term is existed for a long time ago, and like enlightened movement, there are many connotations. But in Tibetan, in Buddhism, when the Tibetan term comes across, Changchup, that means all the the afflictions are purified, and all those good qualities, like I earlier mentioned, great compassion and wisdoms, are fully cultivated. That is meaning of Changchup. That means enlightenment, here translated quite often. Changchup Bharatu. Bharatu means until I. And if we, Mahayana Buddhist practitioner,
until I and all living beings to experience enlightenment. So Changchuk Pardo, Dagni, Dag means I. And here you can also include all living creatures. So until enlightenment, I and all living beings, Japsuche, taking refuge, go for refuge. So go for refuge, taking refuge. What does that mean? Take the Buddha as my teacher, mentor. Take the Dharma as a, to be experienced, to be actualized, to be practiced, and Sangha as my spiritual friends, supporters. So Japsu Che, go for refuge in that sense. That's in second line. So that is useful to remember. Và kế đó đến dòng thứ nhì nói rằng cho đến khi giác ngộ. Ở đây bằng từ tiếng Tây Tạng, hai chữ đầu nói là trần trước, thì chữ trang trước là được dịch sang là chữ giác ngộ, nhưng mà chữ trang trước này có chữ trang có nhiều những cái ý nghĩa khác nhau tùy theo cái nội dung của cái ý nghĩa. Nhưng ở đây chữ trang này có nghĩa là thanh tịnh hóa, thì tất cả những cảm xúc tiêu cực, những vọng tưởng, những sự ô uế được thanh tịnh hóa. Và chấp ở đây có nghĩa là sở hữu hay có cái sự hiển hữu của tất cả những phẩm hạnh. Trong từ ngữ của Phật giáo như vậy, từ giác ngộ thì có những cái nội hàm, những cái ý nghĩa riêng của nó. Và như vậy nói rằng là tất cả những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực được thanh tịnh hóa, và tất cả những phẩm hạnh tốt đẹp. Phẩm hạnh tốt đẹp ở đây có nghĩa là lòng từ bi và trí tuệ thì được gặt hái, được huân tập. Và chữ Bardu ở đây có nghĩa là cho đến khi con và tất cả những chúng sinh khác. Đát ở đây có nghĩa là con hay là tôi, nhưng ở đây bao hàm luôn tất cả những chúng sinh hữu tình. Và Kapsuji là xin quy y, sự quy y. Điều này có nghĩa rằng là khi mà chúng ta quy y nơi Phật là vị thầy, là chỉ giáo, và chúng ta quy y nơi Pháp để là những gì chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta cần phải thực chứng, chúng ta cần phải tu tập. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh và những người hỗ trợ của mình, và như vậy chúng ta quy y. And also, quite often we say, I have a deep faith in three jewels. Faith in three jewels. I mean, we mentioned earlier, we come across this word in English, faith, in Tibetan, Tapa. So what does that mean? According to the Buddhist context, faith in three jewels. Kunjo Sumba, Tapa. Kunchok Sum means three jewels. Tapa means faith. What does that mean? According to the Buddhist understanding context, that means several different ways. I have a deep faith in three jewels. What does that mean? And one meaning is by understanding the qualities of the three jewels, you have a tremendous sense of joy. How amazing the Buddha, who is my teacher, who have these qualities. When we understand the qualities of the Buddha as our teacher, mentor, then there is a tremendous sense of joy.
same as the Dharma. When we understand the qualities of the Dharma, peace, and same as Sangha, then there's a tremendous sense of joy. That joy is called faith. So joy will come when will occur within us. We'll experience genuine, deep sense of joy when we really understand the qualities of the three jewels. That's the one meaning of saying, I have deep faith, strong faith in three jewels. Another meaning, having strong faith in three jewels, understanding the qualities of the three jewels. Oneself to become fully enlightened being, Buddha. Oneself become Buddha. Oneself become fully awakened being. Oneself have the Dharma, true peace. And oneself to become the real true Sangha. And when have that kind of yearning, that kind of longing with understanding of the qualities of the three jewels, that is also called faith. Thereby, faith in three jewels. Another meaning is when we understand the qualities of the three jewels, there's a tremendous sense of, what you call the clarity within ourselves. In Tibet, there's a tremendous sense of clarity. There's quite often when I was sharing this point with Westerners in English, there is one particular term. They say wa factor, one particular some kind of qualities. This is I'm talking about external material. There's a wa factor in that material when it's a wa. So there's this kind of tremendous sense of clarity. So that is what does that mean in the Buddhist, according to the teachings of the Buddha, faith in three jewels. That means, that having those joy, yearning, clarity, if we have that relation to the three jewels, then there is a faith. Faith here, it doesn't mean, it doesn't mean I'm submitting under three jewels. That is not really Buddhist meaning of faith. Faith in three jewels, it doesn't mean oneself like some kind of submitting or like a very so that is the not really meaning of faith in three jewels. Thường thầy nói rằng là khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta có cái sự tín tâm sâu sắc với Tam Bảo, và như vậy có những lần trước chúng ta đã nhắc đến cái từ ngữ là chữ Thepa hay là sự tín tâm. Thầy nhắc đến là Quyên Chok Sum Thepa thì là sự tín tâm nơi Tam Bảo. Điều này có nghĩa là gì? Có nhiều cách để mà chúng ta nghĩ đến khi mà chúng ta, cái ý nghĩa của nó là chúng ta có cái sự tín tâm nơi Tam Bảo. Một ý nghĩa nói rằng là khi mà chúng ta hiểu được những phẩm hạnh của Tam Bảo thì chúng ta có khởi lên được một cái niềm vui khi thấy được những phẩm hạnh của Đức Phật, hiểu được những phẩm hạnh của Đức Phật và xem Đức Phật như là vị thầy của mình. Khi chúng ta hiểu thấu được Pháp thì chúng ta cái phẩm hạnh của Pháp mang cho chúng ta cái sự an lạc, và từ cái sự an lạc này chúng ta lại khởi lên được cái niềm vui. Cũng như vậy, khi chúng ta hiểu thấu được phẩm hạnh của tăng đoàn, của tăng, sống theo cái giáo lý của Đức Phật, và như vậy cái niềm vui hay được là cái sự phấn chấn hay cái sự hoan hỷ ở đây thì được gọi là
cái sự tĩnh tâm. Cái niềm vui ở đây nó xảy ra khi chúng ta hiểu được về phẩm hạnh của nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Một chiều hướng khác để cho chúng ta hiểu đến cái ý nghĩa của cái sự tĩnh tâm nơi Tam Bảo là khi chúng ta hiểu rằng chúng ta hiểu được đến Tam Bảo thì là chính bản thân của chúng ta sẽ trở thành giác ngộ, chúng ta sẽ có được cái sự tỉnh thức, chúng ta sẽ trở thành một vị Phật. Và một khi mà trở thành một đấng giác ngộ thì chúng ta là có cái sự an lạc thật sự, và chúng ta cũng là trở thành một trong tăng đoàn thật sự. Và đó cũng là một cái ý nghĩa chiều hướng khác của cái gọi là cái sự tĩnh tâm. Một phẩm hạnh khác khi mà chúng ta nói là chúng ta hiểu được về cái sự tĩnh tâm nơi Tam Bảo, đó là khi mà chúng ta hiểu được đó thì chúng ta có một cái sự rõ ràng, một cái sự minh bạch, và như vậy khi mà chúng ta nói đến nơi quy y nơi Tam Bảo mà chúng ta tìm được niềm vui, chúng ta tìm được cái sự mong cầu để đạt được quả vị Phật, và chúng ta cũng tìm được cái sự rõ ràng nơi cái sự tĩnh tâm nơi Tam Bảo. Và như vậy cái tĩnh tâm đồng thời cũng không có nghĩa, ở trong Phật giáo không có nghĩa là chúng ta giống như là hạ mình một cách không có cái sự suy nghĩ đến với nơi Tam Bảo. So one of my teachers had advised me when I was here as a student, and he said it is very, very helpful, first say the first two lines, refuge lines, then either before saying the first two lines or after saying the first two lines for several times until you feel deep that kind of sense of taking refuge in three jewels. Don't move to the next two lines. That is the bodhicitta. So sometimes I found it, I took that advice very seriously. Quite often what I do when I come across saying these four lines, I say the first two lines first, once, then try to contemplate, really try to bring deep sense of that mind taking refuge, then say again maybe two times the first two lines, then move to the last two lines to the bodhicitta. Again, in the first say once, the last two lines, then really bring the strong as possible that I can to bring the bodhicitta, and then when you deeply feel that, then say the last two lines again, maybe two times or three times, then move. Because sometimes when we say all four lines together, we don't have that much time, to really to feel the refuge and bodhicittas. Of course, when we are very good trained, then even we don't need these reading those lines. The moment we think the refuge, it will come. The moment we think the bodhicitta, it will occur. But us here in the training, in the stage, one of my teachers advised me, when I was a relatively young man in this monastery as a student, and I did that. Or I found very, very helpful advice. Một trong những vị thầy của thầy khi thầy còn là một tăng sĩ tu học ở tu viện đã khuyên với thầy rằng điều rất là hữu ích là trong 4 dòng kệ quy y này hãy trì tụng 2 câu kệ đầu tiên
cho đến khi nào mà cảm thấy có cái cảm giác sâu sắc về cái sự quy y nơi Tam Bảo, thì hãy trì tụng tới 2 câu kệ kế tiếp. Thầy cũng thường xem điều này một cách rất là nghiêm túc. Thầy thường làm như thế này: thầy trì tụng 2 câu kệ đầu tiên một lần, và kế đó thầy cố gắng có cái trạng thái tâm mà quy y nơi Tam Bảo. Và khi đã được cái trạng thái tâm như vậy thì thầy sẽ trì tụng 2 câu kệ đầu tiên đó cũng khoảng 2 lần nữa, và kế đó thầy sẽ trì tụng 2 câu kệ cuối về sự khai triển Bồ Đề Tâm. Và thầy cũng trì tụng 2 câu kệ cuối này một lần, và thầy lại ngưng và nghĩ và cố gắng để khai triển ra tâm Bồ Đề. Và sau khi khai triển được ít nhiều cái trạng thái tâm Bồ Đề này thì thầy sẽ đọc 2 câu kệ cuối này khoảng 2-3 lần nữa. Bởi vì đôi khi chúng ta trì tụng 4 câu kệ cùng một lúc thì thật sự ra không có thời gian để mà chúng ta có thể cảm giác được cái sự quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Để dĩ nhiên đối với những chư vị mà đã tu hành rất là cao thì các vị đó không cần phải thực hành như vậy. Ngay cái giây phút mà các vị đó nghĩ đến sự quy y thì sự quy y sẽ đến, và ngay phút mà các vị đó nghĩ đến tâm Bồ Đề thì tâm Bồ Đề sẽ xuất hiện. Nhưng đối với chúng ta, những người còn mới sơ đầu để mà tu tập, thì những cái lời khuyên của thầy hồi thầy còn tu học thì rất là hữu ích. So now, last 2 lines, I will just briefly remind ourselves, the bodhicitta. That is, the first, third line, daki jinso jibe chongnam ji. This is, daki means by me, jinso, all the, positive activities such as, generosity and etc. All those positive activities that I have committed with my body, speech, and mind, by these merit or the virtues of all the, the positive activities that I've done, that refers to the virtues, or quite often translated accumulation, but virtues might be a better word in English, and dollar pincher. So this last line, that dollar pincher, that is very, very important. Doa, literally in English translated greater beings. In other words, sentient beings, living beings, living creatures, dollar pension. So in here, without any particular selection, without any particular preference, that we need to include all living beings, dollar, pencher, pemba, to benefit, to all living beings, dollar pencher, sanje doba show, may I become fully awakened beings. So this, the third line, all those virtues, activities that I have acted. By these virtuous activities, I become fully enlightened beings. For what purpose? To benefit, to work for sake of all living beings. And that is really the meaning of the bodhicitta is here, experiencing or attaining Buddhahood or enlightenment is not that ourselves, just to ourselves to benefit. It is to benefit to all living creatures.
and that must be there, so when we are training ourselves, really try to raise the awareness of that all living creatures are very, very dear to ourselves, very, very important to ourselves. While we are in unenlightened state, and also when we attain enlightenment. So that is in this briefly just meaning of those last two lines, which is the bodhicitta. Và hai dòng kệ cuối nhắc cho chúng ta về tâm Bồ Đề. Thì dòng kệ thứ 3 bắt đầu bằng chữ Daggi. Daggi là do con. Chin Sok là tất cả những hoạt động qua thân, khẩu và ý, giống như là những cái thực hành là như hạnh bố thí, vân vân. Sok ở đây là những cái công đức, hay còn dịch là cái sự tích lũy. Và dòng thứ tư Drola ở đây là những chúng sinh hữu tình của chúng sinh mà di chuyển và trong 6 cõi. Ở đây là chúng ta nói đến không tất cả chúng sinh, và không có cái sự chọn lựa và không có cái sự phân biệt. Tenchir ở đây là để vì lợi lạc. Sangye Trupasho là xin cho con trở thành Đức Phật. Và như vậy xin cho con đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Và như vậy tất cả những cái thiện hành, những cái công đức mà chúng ta tạo ra, chúng ta xin để được giác ngộ. Được giác ngộ vì mục đích gì? Vì mục đích và vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Và đó là ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Đạt được quả vị Phật không phải chỉ để lợi ích cho bản thân của mình, nhưng mà cho tất cả chúng sinh. Và khi mà chúng ta đang ở trong cái thời gian tu tập thì chúng ta cần phải tỉnh thức, cần phải biết và hiểu thấu rằng để mà tu tập rằng là tất cả chúng sinh đều rất là thân thương đối với chúng ta, trong khi chúng ta vẫn còn đang trong trạng thái chưa giác ngộ, hay cho dù là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái giác ngộ. Oh yeah, now we'll say the refuge and bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje che tang so ji cho nam da chang chu pa to ta ne ja so che da gi jin so ji be cho nam ji do la pen je sanje to para Sanje che dang so ji cho nam da chang chu pa to ta ne ja so che da gi jin so ji be cho nam ji do la pen je sanje to para sho. Sanje che dang so ji cho nam da chang chu pa to ta ne ja so che da ge jin so ji be cho nam ji do la pen je sanje to para sho. Oh yeah. Now we will say together Buddha Amitabha's mantra, Om Ami Deva Free.
Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Om Amidewa Tri. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Oh, yeah.
Oh, yeah. So last 3 Saturdays, I made a not really quotation, but use as a references from one of these beautiful short texts, in a group of texts called Mind Training, Lojong. And from there, one of a short text called 8 Verses of Mind Training by Geshe Langri Tarpa, around 11th century Common Era. And I used the first verse and third and verse 6. Those 3 verses, use as a reference to share with you the importance of first verse is importance of seeing, understanding that all living creatures are very, very dear to us, very, very important to us while we are unenlightened state, and also while we are when we attain enlightenment. That cultivating sense of closeness towards all living creatures, regardless of where they treat us differently, but from our side, train ourselves able to treat all living beings are very dear and very close to our heart. And that is really something important mental training. And this first verse captures that. And verse 2, I use as a reference to share with you, the importance of being able to, able to aware of, to be aware of, our routine and activities of the body, speech, and mind. And when we interact with the living beings, or when we live alone and thinking, during those times, being able to be aware of whether afflictions, unwholesome, unhealthy emotions, thoughts are occurring or not. Be able to observe whether unhealthy emotions, thoughts are occurring or not, such as self-centered mind, such as anger, jealousy. If we are able to, if we are aware of that, either very forefront or in a subconscious, when we are aware of that, then really immediately try to deal with that, whatever means are there. And that is the essence of the verse, not verse 2, verse 3 of that 8 verses. And verse 6 that I use as a reference, in our lives, we place a big hope, big sort of hope or expectation on others, our loved ones, our friends, our colleagues, or somebody that we have benefited. But when their treatment is completely opposite from our expectation, from our hope, then not to feel sense of disappointment, not to feel sense of anger, instead to be able to treat those people, that situation as a something, great opportunity to practice, to train,
see them, these living beings, as very important teachers to teach us. So these 3 points that I've shared, and very, very helpful, very practically, extremely helpful, in our, because as I mentioned along those, in our daily lives, we will face these situations, though we don't want, we don't like, but because we are in samsara, we will face. And when we face these kind of situation, then our reaction must, should be different from the people who don't have dharma. If our reaction is very similar to people who don't have dharma, then there is something is missing in our dharma practice. Your microphone is switched off, Lisa. Sorry. Trong 3 thứ Bảy tuần rồi, không phải là thầy trích dẫn mà thầy chia sẻ với quý vị về tham khảo trong quyển kinh kệ Lô Châu là sự luyện tâm, và trong đó có 8 đoạn kệ, 8 đoạn thi kệ luyện tâm của ngài Geshe Langri Tangpa, và thầy đã chia sẻ với quý vị đoạn kệ thứ nhất, thứ 3 và thứ 6. Và đoạn kệ đầu tiên để mà đưa ra cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu rằng là tất cả chúng sinh hữu tình đều rất là thân thương, rất là quan trọng đối với chúng ta. Cho dù là chúng ta đang ở trong trạng thái chưa giác ngộ hay là trong sự giác ngộ trong tương lai, và trong một chiều hướng để cho chúng ta cảm thấy có cái sự gần gũi đối với tất cả những chúng sinh hữu tình, cho dù là họ đối xử với chúng ta như thế nào. Nhưng mà từ phía của chúng ta nên tu tập để cảm thấy tất cả chúng sinh hữu tình đều rất là gần gũi, rất là thân thương, và điều này là một trạng thái tâm cần thiết, quan trọng để mà cho chúng ta tu tập. Và đoạn kệ thứ nhì, đó là đoạn kệ thứ 3 trong 8 đoạn kệ của sự luyện tâm, là để cho chúng ta ý thức rằng là khi mà những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta, thông thường của chúng ta qua thân, khẩu và ý, khi chúng ta giao tiếp với những người khác hay khi chúng ta ở một mình, cho dù những thời gian như vậy, nên chúng ta phải tỉnh thức biết, ý thức biết những cái cảm xúc tiêu cực, những vọng tưởng, những cảm xúc không lành mạnh xảy ra hay không. Chúng ta quan sát những điều này. Những tâm như là tâm ích kỷ, tâm giận, tâm ái ngã, vân vân. Và nếu chúng ta mà tỉnh thức biết, chúng ta biết được những điều này, cho dù là những cái ý nghĩ này nó có rõ ràng hay là nó ở trong nó rất là vi tế, nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta mới tìm cách để mà xử lý với những cái tâm bất thiện hay là tâm không lành mạnh này. Và trong đoạn kệ thứ 6 thì thầy cũng dùng là một cái sự tham khảo, là trong cái cuộc đời của chúng ta có những cái hy vọng lớn lao đối với những người khác. Chúng ta có những cái hy vọng về gia đình, về bạn bè, về đồng nghiệp hay những người mà chúng ta đã từng giúp đỡ. Nhưng mà những cái sự đối xử trở lại của họ thì đôi khi nó hoàn toàn khác biệt. Và như vậy chúng ta không nên cảm thấy là thất vọng, không nên cảm thấy giận dữ, và thay vì đó mà chúng ta có thể xem những người này, xem những cái tình huống này là một cái cơ hội để mà chúng ta tu tập Phật Pháp.
Và chúng ta thấy những người này như là những vị thầy quan trọng. Và như vậy, 3 đoạn kệ này hay 3 điểm này thầy muốn chia sẻ với quý vị để mà giúp ích cho chúng ta tu tập và giúp ích cho cái đời sống của chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta phải đối diện với những tình huống mà chúng ta không muốn hay là chúng ta không thích, bởi vì chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và khi mà chúng ta gặp những điều như vậy thì phản ứng của chúng ta phải khác với những phản ứng của những người chưa có tu tập Phật Pháp. Và bởi vì nếu mà phản ứng của chúng ta cũng giống như những người mà chưa tu tập Phật Pháp thì chúng ta đã thiếu sót những cái điều gì đó trong sự tu tập của mình. So today I will not make any reference. I just want to remind you the last 3 Saturdays, those 3 verses as a reference, but the essence of those 3 meaning of the those 3 verse 1, verse 3, and verse 6, something it will be good if you reflect on and try to really slowly or gradually, bring in your mind, how, for example, the meaning of the verse 6, how I'm going to react if I face this situation which, the people that I have a great hope, and I have done very sort of good things to them, provided materials, shared my positive emotions, and all sorts of so. But if somebody in the, the return is completely different, very unpleasant, how I'm going to, at least mentally, how I'm going to act. What is the best solution to handle it, the situation? How can I see those people? How can I mentally treat these people? And that is really the meaning of the training. When you say mind training, Lo Zhong, our minds, we need to train our minds. As I mentioned earlier, one of the previous, Saturday, our, even the modern scientists, they talk about neuroplasticity because it is very flexible. If we leave it, into the same path, same sort of, the habit to how to react, then the listening, reading, contemplation is not in the right track. If our reaction is different from before we receive teachings, before we read those beautiful lines, before we hear those beautiful lines, before we heard those meanings, and now there's a different reaction. Our handling the situation is very different from the other people who don't have Dharma. Then our Dharma practice is on the track, on the right path. Yeah. So sometimes that is the meaning of training the mind. Some of those people like to do research, different animals, different birds. When they train, there's one amazing what you call the
video clip training crows to go through different stages to pick up, what they want to eat. And they go once, twice through these different stages, opening doors, small doors, and eventually they get into that, the stage where they can find their food. And once they do, once, twice, 3 times, then they do very fast. That is the indication. That is the indication, our mental state can be trained. Something which currently we are unable to, unable to see other living beings that are very dear to ourselves. Very close. At this stage, we are unable to see. But if we train our mind, like that crow, able to go to pick up the food from all these different obstacles, similar to that, our mind can do that. And therefore, we need to work a little bit, not just hope it's going to happen. Of course, hope is very important, but mere hope, not action, will not going to get the result. Hope with the action. His Holiness the Dalai Lama says very often, there must be action to happen positive things. Only prayer or hope will not going to bring the result. Very, very practical advice. Hôm nay thầy sẽ không nhắc đến những tham khảo nào trong đoạn kệ, nhưng mà chỉ nói đến về 3 đoạn kệ mà vừa mới nói ra, về cái sự tinh hoa hay cái sự tinh túy của 3 đoạn kệ thứ nhất, thứ 3 và thứ 6 này. Và đây là những cái điều gì tốt, những cái điều để mà chúng ta nên tư duy, chúng ta hãy cố gắng từ từ để đem đến trong cái tâm khảm của mình. Ví dụ như khi chúng ta nói đến đoạn kệ thứ 6, khi mà chúng ta phải đối diện với những cái tình huống, chúng ta gặp những người nhưng mà chúng ta có nhiều những cái kỳ vọng đối với họ, hay những người mà chúng ta đã từng giúp đỡ về vật chất hay là về tinh thần, vân vân. Nhưng mà cái sự đáp trả của những người này đối với lại chúng ta thì hoàn toàn khác lại và có điều không được đúng đắn hay là thậm tệ. Và khi những cái tình huống như vậy thì trong tâm ý chúng ta làm thế nào để mà chúng ta cư xử ở trong tâm khảm của mình, những cái biện pháp nào tốt nhất để mà chúng ta hãy đặt cái tâm khảm của mình trong đó. Và như vậy ở đây thì cái đoạn kệ thứ 6 này để mà hướng dẫn chúng ta để mà thật sự mới được gọi là cái sự luyện tâm, là chúng ta luyện tâm của mình để nhìn thấy như vậy. Và thầy cũng nói rằng là cái bộ não của chúng ta nó rất là giãn, nó có cái độ dẻo, cái độ thư giãn, có nghĩa rằng là khi mà những cái gì mà chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể suy cảm, mà khi mà chúng ta có thể uốn nắn từ cái đường không đúng trở thành đúng, hay từ đường bất thiện trở thành thiện. Và nếu mà chúng ta có thể huấn luyện được cái tâm của mình như vậy, cái phản ứng của mình như vậy, thí dụ như những cái phản ứng trước khi mà chúng ta được nghe những cái câu kệ luyện tâm này và hay suy gẫm tu tập những câu kệ luyện tâm này, nó sẽ khác sau khi mà chúng ta được nghe pháp, được nghe cái câu kệ luyện tâm này, thì cái phản ứng của chúng ta sẽ khác với những người mà chưa được nghe hay những người mà chưa tu tập Phật pháp. Và nếu mà chúng ta nhận ra được điều này, có nghĩa là chúng ta đang đi đúng trên con đường tu tập của mình. Và đây thật sự là ý nghĩa của cái sự luyện tâm. Có những cái nghiên cứu về một cái loài chim là con quạ, phải dùng là con quạ. Thì những cái người nghiên cứu này họ huấn luyện những con quạ, những cái
bước khác nhau để mà làm sao đi đến cái chỗ mà để ăn được ăn thức ăn. Thì có những cái bước nhỏ thì mới ban đầu thì những cái con quạ này nó làm chậm, nhưng mà nếu mà lặp đi lặp lại 1, 2, 3 lần thì những con quạ này nó sẽ tìm thức ăn một cách rất là nhanh chóng. Cũng như vậy, cái tâm ý, cái trạng thái tâm của chúng ta cũng có thể được rèn luyện, huấn luyện. Và khi mà những cái dấu hiệu để mà nó nói là trạng thái tâm của chúng ta cũng có thể được huấn luyện như vậy. Và như vậy, khi mà chúng ta rèn luyện tâm, thấy tất cả chúng sinh hữu tình là đều thân thương đối với tất cả chúng ta, từ cái không thân thương mà trở thành thân thương, đó là sự luyện tâm. Và như vậy chúng ta cần phải nỗ lực để mà thực hành sự luyện tâm này. Chúng ta không chỉ hy vọng, lẽ dĩ nhiên hy vọng là điều quan trọng, nhưng mà hy vọng mà không có cái sự thực hành thì cái sự hy vọng này nó cũng không đem lại kết quả. Cũng giống như Đức Đạt Đa Lạt Ma thường nói, những hành vi khi chúng ta cần phải thực hiện những thiện hành, bởi vì chỉ hy vọng không thôi thì sẽ không đem lại kết quả, mà chúng ta cần phải thực hành những hành vi tốt đẹp. Oh yeah. So today we will not read the actual our text itself. We will leave it here maybe 15 minutes earlier than our usual stop, because I need to make an important call back in the UK. So therefore I'm going to leave. Today we are going to leave a little bit earlier than our schedule. And that's one thing. So another thing is, the next two Saturday, that is the first Saturday in September, which is 4th, and the second Saturday, 11th of September. These two Saturdays, we will not have our class. I'm going to, because, now we are finishing soon, we are finishing monks' raining retreat. And after finishing the raining retreat, we will have about 8 days monks' holiday here in the monastery, although it's full lockdown, but still it will be very noisy. So I'm going to go away from here from this Monday, a little bit earlier than the finishing the raining retreat. So I'm going to go away from here to my relative's place to do morning and evening to do some retreat, and the daytime to have a little bit rest. And there in that place, internet is very, very poor. So I will not have that good internet connection. So we will take 2 Saturdays off, and we will come back, the 18th of September, Saturday, again, same kind of time, and then we will continue reading this text. So we'll take 2 Saturdays off, first and second Saturdays of the September, which is 4th and 11th. So we'll do the Tara recitation, and I will see you in 18th of September. So, yeah. Và chúng ta dừng lại hơi sớm ngày hôm nay, 15 phút sớm hơn, bởi vì thầy có một cái phone quan trọng qua bên nước Anh, và như vậy chúng ta rời sớm. Và đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì rằng trong 2 thứ Bảy kế tiếp, đó là ngày 4 Tây tháng 9 và ngày 11 Tây tháng 9, chúng ta sẽ không có 2 buổi thuyết pháp vào 2 tuần này, bởi vì quý tăng ở trong tu viện vừa sắp sửa xong mùa an cư kiết hạ, và thầy sẽ đến nhà một người
trong gia đình của thầy để mà nhập thất và để mà nghỉ ngơi trong 2 tuần kế tiếp. Và như vậy chúng ta 2 buổi thứ Bảy kế tiếp chúng ta sẽ không có buổi thuyết pháp, và chúng ta sẽ trở lại ngày 18 tây tháng 9 cũng vào thứ Bảy 8 giờ sáng theo giờ Cali, và chúng ta sẽ tiếp tục được nghe pháp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cầu nguyện tán thán đến 21 vị độ mẫu. Và quý vị có thể nhìn trên màn ảnh hay mở quyển kinh của mình, kinh Grintara ở trang 50. Om Jesu Ma Pama Troma La Cha Che Cha Ze Troma Nyuma Pa Mo Chene Keji Lo Da Trama Jikden Songwen Chuji Che Je Kesa Chiwa Lene Choma Cha Ze Tongge Dawa Gendo Kanwa Jene Zibe Shema Kama Tonda Tsoba Rabdo Chewe Rabarama Chanze Seng Chune Je Peme Chane Nambara Jema Jemba Zundu Kado Shewa Saba Samden Chunima Chanze Tejin Shebe Zodo Taye Nambara Jawa Chema Malu Paru Jemba Tobe Jawe Seji Shindu Tema Chanze Tuda Rahong Ye Đối đa cho đa nam ca ca chỉ để đồng bộ sắp gì nên lừa ba mẹ ba gối ba chẳng dễ để chỉ mẹ là sang ba long la na số văn chú chơi mà trong bộ ra na chỉ sa nam da nữ chuyên số gì đối nên đối mà chẳng dễ để chỉ cha đàn phê 바로 두고 rabdo cho 예고 연장 샵디네 매바라 초바 신도 바라마 장제 도레 지바 쳔보 되게 바오 남바라 좀 주지 셴네 전에 된데 저 탐제 말르서 장제 군조 송제 차디 세메 도가 남바라 제 말르 초디 콜로제 랑제 외제 천나마 chanze rabdo gawa jebe ojen weje chenwa bema sheva rabshe tuda raye tudan jikden wandu tsema chanze sashi kyongwe tsona tamje guba nima nyema chonye yewa yige honge pongba tamje nambara choma chanze tawe dombo ojen genba tamje shindo parama Rebe Trene Veba Mele Tabar Shindo Rava Tsema Chanze Kebe Tama Meda Barwe Tengwe Une Nema Ejan Yungum Gune Koloke Tai Pune Nambara Joma Chanze Sashi Ngala Chagi Tegi Nujin Shabdi Dong Chonyi Jenze Yige Honge Remba Dumbo Namni Ge chanze tema gema shema nyangen teshin ju nyema sowa omda yanda tembe dikwa chenpo chomba nyema chanze kune korava kave chayi lune nambara gema yige jubi ngane kwebe rikwa hungle choma nyema chanze turi shamne tabe honge nambe sabi nyema Re ra menda ra tan beje, chikten sumna yewa nyema, chanze lai soye name, re da da jen chana nama, tara ni ju peje yege, de na ma lu pa ne sema, chanze lai sonam jeba, tada neam ji dema, gune goja gawa jeje, zeda melawa ngenpa sema, chanze nima tawa jebe, jinye pola verava sema, hara niju toda rai, shindo tabere ne sema, chanze tini sumnam kwebe,
Shive tu dan yang da den ma. Du dan ro la nu jun so na. Chomba tu re rap cho nye ma. Za we nga ji tu ba de da. Cha ze wa ne nye ju za. Kare rave korve shingama de pendang dewa malu jome jere sewa tenzin taso shabe side pado tenjoro je chanjo semcho rinpo che ma je panama je juro che je ba nyam ba me ba kong ne kong du pe wa ra oh yeah. Thank you very much. Chúc Chuyên Nam Rinpoche là Thank you, Rinpoche. Thank you, Thank Rinpoche. you, Rinpoche. Have a Thank good you. day, and I will see you Thank soon. you, Rinpoche. Thank you. Tasa Dele, thank you. Oh, yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche.